হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি আজকে এসেছি। আজকে আমি খাবো ডাল সেদ্ধ, পেঁপের তরকারি, বড়ি দিয়ে, তেল পটল, আর এটা হচ্ছে ওলের তরকারি, আর চিকেন কষা। একটু পেঁয়াজ নিয়েছি। ব্যাস, শুরু করি তাহলে। প্রথমে আমি খাবো ডাল সেদ্ধ। এটা আমার মানে ভীষণ পছন্দের একটা জিনিস। খুব ভালো লাগছে। একটু পেঁয়াজ দিয়ে ভালো লাগে। এটা খাবো পেঁপের তরকারি, বড়ি দিয়ে। একদিকটা একটু পুড়ে গেছে। হুম, খুব সুন্দর। আর ঝালটাও একদম ঠিক। দারুণ লাগছে। এবার খাবো তেল পটল। তেল পটলের তো ঝোল হয় না, একটু শুকনো শুকনো। হুম।
এবার খাবো ওলের তরকারি। এই যে ওল, আজকে আমার প্রত্যেকটা পদই একটু শুকনো শুকনো, ঝোলটা কম। এবার খাবো চিকেন কষা।
আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্টে জানিও কেমন হলো, আর সাবস্ক্রাইবটা করো। টাটা।